you hear me? Yeah, Thank you. I'm glad to hear from you and I'm glad to see you. How do you do? I'm fine. I have drugs. Um, it's Okay. lazy day. It will be lazy day. Mm-hmm. Okay. Are So, you going to okay. stay at How are home? you? Are you Yeah, going yeah, to yeah. stay home? Yeah, okay. So this is a home day, yeah. Yeah, it's home day. It's home week. Mm-hmm. Okay, I see. What about the weather? It makes us a little bit, um, how to say, sadder, I guess. What about you? Yeah, yeah. Yeah, I agree with you. I think in winter I see a little blue sky. Maybe they not will be rainy. Mm-hmm. Okay. Probably, but the weather forecast told that all week it's gonna be raining days long. Yeah, I I see. I saw a weather program. Mm-hmm. I'm not sure Okay. about it. It's all all months will be raining. Mm-hmm. Okay. Right now in France, Mhm, exactly in Lille. Lille is a mhm, little city which is in France. In Lille right now is a season of rains. I have two students from France, and they live in Lille, not far away from France, I guess. mhm, Um, Maybe 30 minutes. And they mhm, told that this is the season of rains, and each day they have got only rain. The weather is cloudy, the weather mhm, is dark. And I had a lesson with them on Sunday. And when they told me that this is the season of rains, I just directly thought about Ukraine, about Kiev, maybe as the climate changes from year to year, the season of rains came to Ukraine too, especially came to Kiev, because I am based in Kiev mhm, right now. So probably this is the month of rains too. And I have never felt rain seasons because in Ukraine there weren't any seasons like this, except for autumn. In summer, mhm, there was always hot and sunny, or like plus 32, plus 36, sometimes degrees of Celsius. So it's a great surprise to feel like this. But everything changes. That's why we have to face with lots of different things all around us. And the first different thing that we are going to face with you today is going to be the analyzation of one song that you sent me in Telegram. Why I chose for today only one song? Because we haven't got much time, and I really want you to analyze with me one song and then to read about Madonna, and mhm, next time to analyze with me another song that you sent me, and to read till the end the information about Madonna. Actually, I was surprised to see that there was no example of songs with Madonna, as we are learning about Madonna, but there were no examples of songs with Madonna. Yep. However, I understood your preference, and I am ready with one of the characteristics of the song. I'm demonstrating my screen to start that work. Let me know, please, what facts do you know about the band or about the song that you sent me? As you see, these are the people, the heroes, I would say, the singers from the band For Non Blondes. What do you know mhm. about them? Maybe you have heard something interesting about them. Maybe you have known something about them. No, no, no. I don't.
I don't know about bands. I like music, but I not read about bands. Okay. When you listen to some music, do you sometimes get interested in the composer of that music, in its biography or in its history of life? I read about them, not about all groups. I like groups Nirvana, and I know it's group. I like Beatles. No, it's a famous group of the world. Mm-hmm. Green, but not in this group. Mm-hmm. How often do you listen to English songs like they have? Mm, I- um, достаточно часто. Mm-hmm. Quite often. Quite often. Okay, it's good Yeah, that quite you listen to English songs quite often, despite of the fact that we don't usually get interested in the biography of the author, of the composer, of the singer, or of the band. We like their songs, we like their melodies that they make, their beats that they make. So for us, that's enough. Today, I want to get deeper inside of this band, and I found out on the internet space some interesting facts about this band, all in all. Because if we face with the biography of each of the singer, we get to know lots of dirty underwear. yeah. Do you understand what is dirty underwear? Ну, как грязные секреты. Yes, that's right. Because each of them has dirty underwear, and they became a band for one reason. They wanted to express themselves. And this band that was formed by one lady, only one person from this one, uh, helped them to express themselves as maybe humanities or something like this. So we will get to know about them with the help of the video. In this video, we will find out something about them and Mhm. about the band, all in all. And after that, we will directly speak about really interesting facts. I wanna turn on the video for you. This is from YouTube, and I want to turn it on YouTube because I can turn on the subtitles. We need some subtitles Mm. because the video is quite hard as for the words and phrases and vocabulary too. I'm turning on the sound. All right. It's loading. I need to. Four non-blondes, the San Francisco-based quartet, exploded onto the music scene in 1992 with their anthemic hit, What's Up? While their time in the spotlight was fleeting, leaving behind only a single studio album. Their legacy resonates. Just a moment. I want to full Mhm. the screen. Oh, yep. I see. And I want to try to make subtitles. Yep. Go. Mhm. The San Francisco-based quartet exploded onto the music scene in 1992 with their anthemic hit, What's Up? A testament to their raw energy and the power of a truly unforgettable song. The band's origins can be traced back to the late 1980s in the vibrant San Francisco music scene.
comprising Linda Perry on vocals and rhythm guitar, Roger Rocha on lead guitar, Krista Hillhouse on bass, and Don Richardson on drums. For Non-Blondes carve out a niche for themselves with their powerful, blues-infused rock sound. Perry's distinctive, raspy vocals, channeling the likes of Janis Joplin, became the band's defining characteristic. They honed their skills playing in local clubs, building a loyal following with their energetic live performances and original compositions. Their raw, unpolished sound, coupled with Perry's captivating stage presence, caught the attention of Interscope Records, who signed them in 1992. Their debut album, Bigger, Better, Faster, More, released in the same year, showcased their diverse musical range. While the album contained other solid tracks, it was What's Up that catapulted them to international fame. With its soaring chorus and relatable lyrics about frustration and searching for meaning, the song resonated deeply with audiences worldwide, becoming a ubiquitous anthem of the early 1990s. It topped charts in numerous countries, cemented their place in pop culture history, and garnered them a Grammy nomination for Best Rock Performance by a duo or group with vocal. However, the immense success of What's Up also proved to be a double-edged sword. While it brought them recognition, it also somewhat overshadowed their other work. The band struggled to replicate the song's impact, and internal tensions began to surface. Perry, the creative driving force, felt constrained by the band's established sound and yearned for greater artistic freedom. Following the release of Bigger, Better, Faster, More, Perry embarked on a solo path, pursuing a more pop-oriented sound. The other members attempted to continue the band, replacing Perry with Shauna Hall, but they quickly disbanded, realizing the magic of Four Non-Blondes was inextricably linked to Perry's unique voice and songwriting. While the band's official existence was relatively short-lived, their impact on music remained significant. What's Up has endured as a timeless classic, appearing in numerous films, television shows, and commercials. The songs made for other female-fronted bands and proved that women could be just as powerful and raw as their male counterparts. Linda Perry's subsequent success as a songwriter and producer for artists like Christina Aguilera, Pink, and Gwen Stefani further cements her legacy as a significant figure in contemporary music, proving that while Four Non-Blondes may have been a fleeting moment, their impact continues to resonate. Their story is one of raw talent, a runaway hit, and the complex dynamics of artistic ambition, reminding us that sometimes the brightest stars burn the fastest. One interesting thing that I paid attention on was that Знаєш, те відчуття, коли хочеш змін, але не знаєш, з чого почати. everyone in the band was girls. In fact, I was shocked because they didn't look like girls. They made themselves more like boys, but they were girls. And I was a little surprised to read about these girls, especially surprised to see some facts. I will read for you these facts, but before I start reading, I want to send you in our chat some phrases and words probably unknown for you and new for you, but which are essential. So, Four Non-Blondes, они так назвали себя, is famously a one-hit wonder. Почему взято в кавычки one-hit wonder? Потому что на самом деле их группа прозвалась как только однохитовое чудо. Только однохитовое. Практически все их творчество построено только на одном хите. И этот хит вы мне прислали в анализ песни под названием What's Up. But they left a massive mark on 1990s alternative rock. The band's name has a political origin. Это тоже интересно. Formed in San Francisco in 1989, the name was chosen as a cheeky jab at the scene. Bassist Krista Hillhouse
noted it was a reaction to the city's mostly white, heterosexual, blonde-dominated aesthetic during a time of intense activism, когда особенно Мгм. продвигали ЛГБТ. Мгм. Мгм. The unexpected malevolent irony. While WhatsApp made moderate waves in the USA, it was an absolute powerhouse in Europe too. It hit number one, то есть оно было в чартах под номером 1. In several countries, spending the longest time at number one in Austria. Почему в Австрии? This was a massive irony as lead singer Linda Perry's М. mother is Austrian, and the band actually performed in her hometown of Graz. Мгм. Линда была основой этой группы. На ней держалось абсолютно все, в том числе настроение самой бэнд. Потому что Мгм. как только Линда решила отделиться и заняться собой, своей карьерой, то группа фактически распалась. Им больше не было Мгм. о чем говорить и как сотрудничать друг с другом. Linda Perry's superstar pivot, lead singer and primary songwriter Linda Perry found the band's musical direction too goofy. Кстати говоря, a cheeky jab, one hit wonder, goofy — это все сленг. Поэтому Мгм. их можно взять в кавычки. And left in Мгм. 1994, causing the group to break up. Все, она ушла, все распалось. Break up. Мгм. She later became a prolific, Grammy-nominated super producer for people like Christina Aguilera, в песне Beautiful and Pink. Also, может быть, что-то слышали о Pink, но Pink тоже вроде знаменитые песни. Ну, по крайней мере, среди Я молодежи. люблю Пинк. Да. Я люблю Пинк. Вот она, Только это вот те старые Пинк. вот она как раз и продюсировала, занялась Мгм. продюсерством. И у нее это очень хорошо получалось, ведь теперь все примеры имен людей, с которыми она сотрудничала, нам известны. А если они нам Да, известны, значит, все было успешно. да, Reunion. определенно. Что такое reunion? Я не отметила это отдельным словом, но просто можно поиграть с этим словом. Union — Мгм. это что-то единое. Унион — Мгм. что-то единое. А reunion — Мгм. это возъединиться после чего-то. Мгм. И они возъединились однажды. Это было очень короткое возъединение. In 2014 for a charity gig. Кстати, gig Мгм. равняется concert. То есть, если вы хорошо знаете Мгм. слово concert, то вы наверняка запомните слово и gig в том числе. The Мгм. band officially got back together in 2025 for a full-scale reunion tour and new music. Global streaming Мгм. milestones. Despite having only one studio album, как уже обозначалось в самом начале, у них группа Мгм. фактически называется One Hit Wonder. Это значит, что Мгм. у них не было, ну как это сказать, альбомов с песнями. У них был только один альбом, он назывался Bigger, Better, Faster, More, и все. Но несмотря на то, что у них был всего один студийный альбом записан, именно в этом альбоме огромнейшую роль сыграла песня WhatsApp. Только песня Мгм. WhatsApp. И они уже, к сожалению, не смогли переплюнуть эту песню и написать еще какие-то хиты. WhatsApp has endured, racking up over 2 billion views on YouTube and entering the Spotify Billions Club. Ну, собственно, и все. Больше им похвастаться нечем, кроме вот этой песни WhatsApp
которую мы сейчас будем слушать и анализировать, потому что наша основная осталась задача — это понять вообще, о чем песня "What's Up". Если мы поймем, о чем песня "What's Up", то мы поймем и внутренний мир каждой женщины, каждого участника этой бэнд. Потому что, как вначале Мгм. я сказала, они хотели express themselves, выразить себя. У них была такая Мгм. потребность. И в этой песне каждая из них выразила себя. Ам, Несколько слов непосредственно от нашей героини, которая ушла в итоге в продюсирование. Это интервью длинное, но мы посмотрим и обратим внимание на несколько отрывков. Сейчас тут тоже будут Мгм. субтитры, чтобы вам было понятнее. О, так, давай грузись. Вот смотанные как-то не получилось. Мне нравится в этом интервью, понравилось, что Мгм. она все так размеренно рассказывает, она в речи вообще не спешит, у нее не заплетается язык, она очень медленно рассказывает о своей сценической роли, о том, сколько у нее этих шапочек. Шапочки — это вообще эксклюзив, то есть вот она надевала эти Мгм. шапочки, для нее это было как, типа целый мир, и она представляла Мгм. себя в этом целом мире. Она вот рассказывает здесь. Сейчас я включу Ага. субтитры. Нет, не хочу. Я хочу на русском. Все, будем на русском. Break that down Мгм. in the case of What's Up. Like, explain to me how that connects and comes to life. So, what's up? You know, 90s, maybe 1990, right? I'm 24 years old. And Different world. yeah, so I'm 24 years old and live in San Francisco. My room is a futon. My closet is green trash bags with clothes in it. I have a guitar. I have, like 3 or 4 hats. Как вам речь? Это шикарно. Она Шикарно. так плавно, медленно. Да, Он вообще как бы вот так вот сумбурно, сумбурно, сумбурно. А вот она так размеренно. да, Прям очень, очень заслушивает. спокойно. That's it. And a black light. Just for curiosity, how many hats do you have today? I have quite a few. Yeah? Yeah. 1,000, at least. Not 1,000, no. You sure? I'm positive. Okay. I throw things out. Got it. I don't like all the hats I had in the 20 and when I was in my 20s. We I don't have rotate. now. I rotate. Yes. So someone gave me a dog. Now, mind you, I have no job. I can barely afford to eat, and there was the cutest little puppy, and somebody was like, "Do you want this dog?" And of course I do. And I take this little pit bull puppy. I name him Sammy. I bring him home. I'm sitting in my room. Little did I know this dog was covered in fleas. So, and then at the time, I believe it was the era of Reagan, and you know, um, women's rights are being questioned once again. We're dealing with gay bashings left and right. The just so much going on. It's very, very similar to what's going on right now. That was going on 20 years before that too. And History repeats itself. yeah, and so I'm sitting there and I'm like, how the fuck am I going to survive here? I just joined this band and I'm grab my guitar, I'm thinking about everything, and this song just shows up. This, and I started
with 25 years. And I'm like, but I'm 24. But it said, say 25. So I'm like 25 years of my life. It said. Yeah, but I'm like 24. So I'm just playing the song and I'm just going into 25 years of my life and still flub word, life, of hope for a destination, a little bit cheesy. Okay, whatever. And, and then I'm playing the same chords. And so I'll just change it the melody bit. And so I cry sometimes when I'm lying in bed. Кстати говоря, вот когда идут субтитры, да, и разбегаются глаза, и ты вроде пытаешься понять сама, что она говорит, получить эту информацию, а вроде как есть и много непонятных слов, которые встречаются, когда она говорит. Вот я в таких ситуациях, я не выключаю субтитры, потому что они понадобятся в любом случае, мне нужно уловить то, что я не понимаю. Но я все время смотрю на губы. То есть, когда человек говорит, я обращаю внимание и фокусируюсь на губах, чтобы не фокусироваться на субтитрах. Мне легче. Вот. Чтобы вот это чтением не заниматься, хотя порой я занимаюсь чтением, потому что мне надо быстро что-то понять, и без субтитров это быстро сделаешь. Поэтому у меня работают губы. Как у вас, не знаю, может быть, ухо надо подставить, может быть, надо отвернуться или еще что-то, но у меня так срабатывает, я тогда на субтитры не обращаю внимания и стараюсь понять что-то без них. In my head, and I scream, and then I'm angry, and I scream at the top of my lungs, what's going on? And then that just takes me, and I said, and that just showed up. And I said, hey, yeah, and I'm just going in. And then the song just showed up. And then Krista, the bass player in Four Non Blondes, was my roommate, and she's in her room having sex, and I hear her door open and down the hall, and she's like, what is that? And I'm like, it's a song I just wrote. And she's like, you got to bring that into rehearsal. And I'm like, okay, anyways. And then she runs back off. And so it really was 10 minutes maybe, and wrote the song. And I didn't understand Brotherhood of Man. And that's why I said, for whatever that means. Because I understood what I'm saying. It is this Brotherhood of Man, which it always is, which is still is today, 2026, if not even more now. But I remember specifically going, Brotherhood of Man, for whatever that means, and then when I said peculiar, I was like thinking, that is such a weird word, because I never would say that. I would never say peculiar. I would never use that word, so at that moment. And then I had written this song, Drifting, and, these other songs are showing up. And at some point, I'm like thinking, I'm not this great. I'm not this brilliant, and this has got to be coming from somewhere else, because, I'm not this brilliant. So I started looking at it as, okay, I'm just going to be here when the song wants to show up. When it knocks. When it knocks, I'm going to be present. Oh, dude. Going to be in the moment. I'm going to be aware, and I'm going to follow the signs and hear and listen for the signs, And, I can go like 3 weeks and not write a song, but I don't really want to write a song in the 3 weeks. I have a piano right next to my bed because I hear music all the time. And I'm just like, I have to get up. I fucking have to get up. I have to get the fuck up. Something's pushing you that you don't even know. I have to roll. So I put the piano right next to my bed now. I'm just like, I'm not going to fuck around with this. I'm just going to put it right next to my bed. I have so many songs that nobody will probably ever hear, but because it's just for me to write sometimes. And I don't know it's overwhelming. Like, I write songs as I'm writing songs. Will you give songs to people, or will you only do sessions with them? I don't do that. I feel that feels weird to me. So I've done it a couple times,
But when you come work with me, I'm not, hey, I have this 120 BPM and it's about blah, blah, blah. I don't do that. That feels so not authentic to me. I wait. Но шляпа I have to действительно meet you. шикарная. I got to hang. I got to see what it's about. And I've turned down, I've said no more than I've said yes to artists, Really? and because I just don't feel that connection. А еще ее Тепло разговор, шкодить волоссю? то, как она говорит, это вообще традиционная интонация английского языка считается, потому что Мгм. ее объяснение можно елочкой строить. Она поднимает интонацию, Мгм. закончила, опустила, снова подняла, опустила, подняла, и все понятно. И никуда не спешит, и язык не Да. заплетается, и дикция у нее хорошая, и в рот хочется смотреть, потому что зубы у нее, конечно, прекрасные. Не знаю, сколько ей сейчас лет, и сколько ей было, когда снимали это интервью, но зубы у нее превосходные. Для рокерши, у которой жизнь, ну, так, сомнительна, скажем так. Ну да. Да. Окей. Теперь, что касается песни. Отлично. Супер. Включила заранее, чтобы она не грузилась. Прикольно. Нормально. Так, минуту. Най-яй. М, м, Беда. Просто беда. Ладно. Мгм. М. Но это потому, что ссылка заканчивалась на ру. Да, скорее всего, из-за этого проблема. А, ну, она украинский перевод мне не хочется. Что? Не реагируешь теперь на меня, да? А. О, Есть. форма. М. М, Не хочет экранить, что реагируется. Поднимаю вверх, а оно как-то вообще не. Ладно, спокойствие, только спокойствие. Мгм. Все нормально. Просто такой сайт нашла, на котором можно включить песню. Ну ладно, мы сейчас попробуем. Мгм. Уже на украинском языке. Окей. Но она даже в песнях, она поет достаточно четко и ясно. У нее вот это вот тоже есть, как вы говорите, елочка. Ну, то есть это прям прослушивается, ее хочется слушать ее голос, как она именно вот даже поет, говорит, вот, я не знаю. Нет, действительно, дикция у нее, конечно, вообще на высоте, она четко проговаривает, все супер, реально все супер. На что можно обратить внимание, что может быть полезным в этой песне? Какие фразы могут быть полезны? Лично для себя я отметила фразу "My life is still". My Мгм. life is still. Это значит, что до сих пор ничего не происходит. Все идет как идет, ничего не меняется. Мы как будто бы стоим на месте. Вот мне не нравится, когда я вчера искала перевод, мне не нравится украинский перевод, потому что в русском переводе передается вот этот Мгм. факт, что я стою на месте, ничего не происходит, а мне уже там Мгм. 25 лет. А тут в украинском, ну, вы сами видите, а моє життя і досі. Да, да, да. Ок. Ем,
Дальше. Слово destination. Если не знали, Мгм. тоже можно обратить на него внимание. Это точка нахождения где-то, куда мы хотим прийти. Конечный, Мгм. скажем так, итог, к которому мы придем, и такие, вау, наконец-то мы это сделали. Вот это Мгм. destination. Дальше. Мне было интересно, ну не очень полезно, мне было интересно, что это за фраза brotherhood of man. Опять же Мгм. таки в украинском переводе братерство людей. Она пела в русском переводе именно про мужиков. Что Мгм. типа мужики рулят, мужики во всем главенствуют и так далее. А она была активной феминисткой. Почему? Потому что у нее была нетрадиционная ориентация, она была против течения, против системы и так далее. И она пела об этом. Мгм. Далее еще одно интересное слово, которое мне встретилось, действительно полезное, это peculiar. Peculiar. Peculiar — это странно. То есть я могу добавить его в список Ага. слов типа как strange или weird. Мгм. Вот это сюда можно отправить peculiar. Довольно сложное слово, если не делать ассоциацию. Но если Мгм. делать ассоциацию, например, со словом выбирать Юлия, ну, это моя ассоциация. Мгм. Выбирать Юлия. Мгм. Для меня вот это странно. Странная максимальная ассоциация, которую я могу использовать со словом peculiar. Выбираю Юлия. Далее. Мгм. Step aside. Выходить на улицу. Обычно мы говорим go outside, к примеру. Это нам более Мгм. знакомо. Но можно говорить и step outside. Э, То, что песня называется WhatsApp, это на самом деле отголосок из самих слов what's going on. Потому что WhatsApp Мгм. и what's going on — это синонимические выражения. Мгм. WhatsApp означает что там, как дела, и what's going on — что там, что происходит. Мгм. Так, что еще? Ага, вот оно, последнее. Institution. То есть до этих пор Мгм. я знала, что institution — это институт. Вот это единственное Мгм. значение, которое я для себя отмечала. Теперь же я знаю, что institution — это система. Вот как у Мгм. нас сейчас существует определенная плохая система, скажем так. Вот. Так и я теперь буду знать на английском языке, что система — это институт, institution. Мгм. Ну, вообще институт на самом деле будет институт. Это, Мгм. это я так для себя, скажем, переделала слово. Ну, Тут я поняла, да, я вас легче поняла. запомнить и воспринять. Но тем не менее это было что-то, что актуально. Ну, для меня в нынешнее время, что это актуально. А еще интересная штука. Эта фраза, вот эта and I try, oh my god, do I try. Для грамматически Мгм. подкованных это абсолютно неправильно построенное предложение, потому что do I try — это вопросительное предложение, а здесь идет Мгм. утверждение. Я так стараюсь, я стараюсь, я так стараюсь. Мгм. Это тоже интересный момент. Вот такая вот Петрушка. То есть основная тема, вообще вот эта песня, она является манифестом к значению життєпризначення. Вот эта Мгм. песня как раз была создана этими женщинами и пропета этими женщинами, потому что они же жили как попало, ну, как придется, выражали себя в творчестве, вели такую жизнь, которую они хотят, но фактически бессмысленную жизнь. Поэтому для Мгм. каждой из них эта песня была вау, потому что она выражала реально поток вопроса, что мне делать, какое мое предназначение, что Мгм. я должна исполнить в этой жизни. Вот это основная тема, которая прослеживается вообще во всей песне. И она типа к Богу обращается, она пытается как-то вот найти этот ответ, но судя по ее интонации и по самой песне,
Она не находит. Мгм. Она пытается, кричит, но не находит. Okay. Have you got any questions? No, no, Мы thank you. ничего не прочитали из Мадонны. Ничего. Зато послушали прекрасную песню с прекрасными голосами и пообсуждали Теперь прекрасные ваша шляпки. задача, когда вы будете слушать эту песню еще или где-то услышите, максимально пропевать слова. Мгм. Вот это самая главная задача после того, как мы проанализируем песню. После этого надо Мгм. подпевать слова. Не забывать о том, что мы здесь проходили. Our lesson is over for today. See you next time. Goodbye. Yeah, yeah, goodbye, thank you.